Hello students, welcome to Learning Management System session 9 of Brute Force and Exhaustive Search, Unit 3 of the subject Design and Analysis of Algorithms, 5th semester Computer Science and Engineering. In this session, we shall have a recap of the previous session, closest pair of points, algorithm for closest pair of points, what is convex half problem and its algorithm, extreme points, and an MCQ session. In the previous session, we studied what is exhaustive search. Exhaustive search means, so for a given problem domain, so we need to identify each and every elements of the domain, problem domain, and then we need to select one of the element as the element as a solution in such a way that it satisfies our problem constraint. So this is exhaustive search. Next we studied knapsack. Knapsack means, so we'll be given a bag of capacity, some capacity, and we need to fill the bag with some items. Each item is associated with weight and its value. So we need to fill the bag with the items in such a way that it should not exceed the capacity of the bag and the items should be more valuable. And we studied the algorithm for knapsack and an illustration. So in this session, now we shall study what is closest pair of points. Closest pair of points means, so we will be given a set of points, n points. In that set of n points, we need to select any 2 points in such a way that they are closest to each other. Antandre, so namge, so now one set of n points galana tagolbeku. A set of n points ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅದೆರಡು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಿಂತ ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. The points are specified by a pair of coordinates x, y. Since the points are represented on a 2-dimensional plane, okay, so we need to represent the points with x coordinate and the y coordinate. Okay, so ನಮ್ಮ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು? by using the 2 coordinates, that is x and y coordinate use ಮಾಡಿ represent ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು 2-dimensional points ಆಗಿರುತ್ತವೆ. that is they are represented on the planes. Okay, therefore point P is equal to x, y. The Cartesian coordinates are Pi is equal to xi, yi, and Pj is equal to xj, yj. So ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಅನ್ನೋನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಿ ಐ ಮತ್ತು ಪಿ ಜೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಐ, ವೈ ಐ and Pj is equal to xj, yj. Thus, the distance between 2 points is denoted by Euclidean distance. Okay, so ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲ, ಪಿ ಐ ಮತ್ತು ಪಿ ಜೆ, ಇದು 2 ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಯೂಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲೆ.
Therefore, the distance between these 2 points are called as Euclidean distance. Okay, so the distance between any 2 points is called as Euclidean distance anta heli karitivi. So that is denoted by the Euclidean distance formula, that is d of pi comma pj is equal to square root of xi minus xj whole square plus yi minus yj whole square. Consider the below figure, that is, so we had given a set of points. In this set of points, so we need to find a pair of points which are closest to each other. Okay, so these are the set of points. The set of points are S is equal to P1, P2, P3, P4, P5, P6 and P7. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ set of points ಗಳು ಈ plane ಮೇಲೆ distribute ಆಗಿದೆ. That is P1 ಇಂದ ಹಿಡಿದು P7 ವರೆಗೂ ಇದೆ. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು point, each and every point is associated with 2 coordinates, that is x and y coordinate. Okay, so here, so as you can see here, okay, so by visualizing, so we can see, so the points P6 and P5 are closest to each other. Alva? So ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಬೈ ವಿಜುವಲೈಸಿಂಗ್ ನಾವಿಲ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಹತ್ರವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ದಟ್ ಇಸ್ P5 ಅಂಡ್ P6. ಸೊ ಇದೆರಡನ್ನ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೆ. Okay, now we shall see the algorithm for closest pair of points. Algorithm is, name of the algorithm is closest points, and the parameter for this algorithm is set of points P. Okay, so algorithm ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? closest points ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ದಟ್ ಇಸ್ set of points P ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. So problem description ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? So this algorithm is to find a pair of closest pair of points. Okay, so we need to find the closest pair of points here. Input, algorithm ge input ಏನು? The list of points P of n. Okay, set of points P. The number of points are n here, where n should be greater than or equal to 2. Okay, n should be greater than or equal to 2. That is, points P1 is equal to x1 comma y1, P2 is equal to x2 comma y2, so on till Pn is equal to xn comma yn. Okay, ಈ ರೀತಿ n points ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Then output ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Indexes. Okay, indices, that is index 1 and index 2 of closest pair of points. Okay, ಯಾವ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳದ್ದು ಇಂಡಿಸಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1 and ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ algorithm we are taking dmin. ಓಕೆ, dmin ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ಆ ವೇರಿಯಂಟ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಫಾರ್ I is equal to 1 to n minus 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? n ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ದೆನ್ ಇನ್ನರ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್ ವಿ ಗೋ ಫ್ರಮ್ I plus 1 to nth ಪಾಯಿಂಟ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ದೆನ್
So we will take d is equal to square root. So Euclidean formula ide alva, that is d is equal to square root of xi minus xj whole square plus yi minus yj whole square. Okay. So here sqrt is nothing but a square root function. Okay. Then if d is less than d min, okay, ಏನು ನಾವು ಹೊಸ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಡಿ ಮಿನ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಡಿ ಮಿನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಮಿನ್ಗೆ ಈ ಹೊಸ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, we will store the value of d in d min, and index 1 is equal to I and index 2 is equal to j. So this is done in the two for loops. Okay, inner for loop and the outer for loop, I loop and the j loop. Okay, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಓಕೆ, ಅದು ನನಗೆ ಡಿ ಮಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳದ್ದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2 ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಆಲ್ಗರಿಥಮ್ ಏನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ algorithm closest pair of points. So now we shall analyze this algorithm. So the basic operation of this algorithm is computing the Euclidean distance between these 2 points. Okay, so basic operation ಏನಾಗುತ್ತೆ, so ಪ್ರತಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ, so ಪ್ರತಿ ಇಟರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, so we are finding the Euclidean distance, that is d is equal to square root of xi minus xj whole square plus yi minus yj whole square alva. Okay, and so according to that, so that is smaller the number, the square root is also the smaller. Okay, so ಈಗ ಆ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು, if the distance between any 2 points is smaller ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, its square root is also smaller ಅಲ್ವಾ. Therefore, okay, so in this way d is equal to square root of xi minus xj whole square plus yi minus yj whole square. ಸೊ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು xi minus xj whole square plus yi minus yj whole square. Thus, the basic operation is squaring a number. That is, the number of times it will be executed can be computed as follows. Okay, that is Cn is equal to sigma I is equal to 1 to n minus 1. So outer for loop ಅಲ್ಲಿ I ನ ನಾವು 1 ಇಂದ n minus 1 ವರೆಗೂ ತಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. Therefore, summation sigma ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ summation. Okay, sigma I is equal to 1 to n minus 1. Then inner for loop, that is j loop ಅಲ್ಲಿ j is equal to I plus 1 to n. So sigma j is equal to I plus 1 to n 2. Okay, then which is equal to, so inner function, that is inner summation ಅನ್ನು ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, so it will be n minus I ಆಗ್ತದೆ. Okay, so sigma I is equal to 1 to n minus 1 of n minus I. Then finally, by reducing this, we'll be got with n minus 1 into n. Okay, so which is nearly equal to n minus 1 into n. Okay, so that is nothing but n into n ಆಗ್ತದೆ. Okay, so which is nearly equal to n square. Therefore, C of n is nearly equal to big O of n square. Okay, so thus the time complexity of closest pair of points is big O of n square. So we shall take the next topic, that is convex half problem. Okay, so what do you mean by convex half problem? Okay, here also we'll be given a set of points. So I'll be considering it as S is equal to P1, P2 till Pn.
okay, set of points ಅನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, on a plane, okay, on a plane we have a set of points. That is the convex half h of s is the smallest convex polygon in the plane that contains all the points of s. Okay, so ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿ, ಓಕೆ, P1 ಇಂದ Pn ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, that is nothing but convex half problem. Okay, we need to construct a convex polygon by using the given set of points is called as convex half problem. The set S is called convex set. Okay, ಏನು set of points ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಓಕೆ, ಆ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Okay, then what is this convex polygon? That is, a polygon is convex if and only if any 2 points from the set forming a line segments with the end points entering into the polygon. Okay, so ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋಂಗಿಲ್ಲ. Okay, it should not enter within the polygon. Okay, that is called as a convex polygon. Anta polygon, we call it as a convex polygon. Okay, so for example, you can see here, okay, we are given a set of points here. So in the figure B, okay, I had constructed a polygon, so where all the points are outside the polygon. Okay, and here you can see this is not a convex polygon because here these two segments are entering inside the polygon. Okay, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಎರಡು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪಾಲಿಗನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು this is not a convex polygon. So the convex polygon should be like this. Okay, ಯಾವ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಾರ್ದು. That is, which is forming the boundary of the polygon. Okay, so ಈ boundary ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, so this boundary of the polygon is not within the polygon. Okay, so ಹಾಗಾಗಿ, so this is a convex polygon and this is not a convex polygon. In the above figure, there are given set of points. By using these points, we can draw polygons. Okay, that is, none of the line segment which is forming the edge of the polygon is inside the polygon. Okay, so hence it is a convex polygon. Next, so but in the figure, see what's happening, the line segments are entering inside the polygon, so it is not a convex polygon. Okay, so the next terminology is extreme points. So extreme points andre enu? That is, an extreme point of a convex polygon is a point which is not a middle point of any line segment with end points in the set. Okay, ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so ನಮ್ಮ convex polygon construct ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, so ಅದರಲ್ಲಿ, so we need to select the points in such a way that they form the end points of the line segment. ಆ line segment ಇಂದು end points form ಮಾಡಬೇಕು. Okay, that is called as a extreme points. So here you can see the convex polygon which we had drawn in the previous illustration. Okay, so here the points 7 and 5, okay, are the extreme points. So 6 extreme point ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ 7 and 5. Okay, so this is a convex polygon with your extreme points. So now I can see the algorithm for convex half problem. That is, so in order to find the convex half using brute force algorithm, the simplest rule applied here is find out a line segment by connecting 2 points Pi and Pj in such a way that the other points will lie on the same side of the line segment. Okay, so ಹೇಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಗನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ,
Okay, we need to select any 2 points. ಯಾವುದಾದ್ರೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಜೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಜೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಲೈ ಆಗಬೇಕು. Okay, it has to lie on the same side of the straight line. Okay, so in that way, so we need to proceed. We need to repeat the process for all other points in such a way that it forms the boundary of your convex polygon. Okay, so ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗನ್ದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನ ಔಟರ್ ಲೈನ್ ಏನಿರತ್ತಲ್ವಾ, ಓಕೆ, ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದ process of drawing the line segment between any 2 points. Okay, so this is our algorithm for convex half problem. Okay, so next we can go through with the next session, that is MCQ session. So now we shall see how much we had understood. Okay, so the first question is, which approach is based on computing the distance between each pair of distinct points and find a pair with the smallest distance. Okay, so that is the closest pair of points again. Okay, which approach we are going through, whether we are going through with the brute force, exhaustive search, or divide and conquer technique, or the branch and bound technique. Okay, so ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದ್ರ 2 ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರೂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ approach. Okay, it's a straightforward approach. Okay, so the next question is, what is the basic operation of the closest pair of points algorithm using brute force technique? Okay, that is, what is the basic operation of the closest pair of points algorithm? Subtraction, comparison, or computation of a Euclidean distance? Okay, so ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಆರ್ ಬೋತ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯುಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಆಫ್ ಪಿ ಐ ಕಾಮ ಪಿ ಜೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಜೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಐ ಮೈನಸ್ ವೈ ಜೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಡಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಿ ಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮತ್ತೆ we are finding the, or we are computing the Euclidean distance. That is exactly, the answer is both B and C. So the next question is, the distance between the closest pair of points is known as. Okay, so ಈ closest pair of points ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ? ಸೊ Euclidean distance, radius, closest distance, or minimal distance ಏನಂತ ಕರೀತೇವೆ? So we find the distance by using the distance formulae, that is Euclidean distance formulae. So therefore, this distance is called as Euclidean distance, right? The answer is A, Euclidean distance. So next question is, what is the runtime efficiency of using brute force technique for the closest pair of points? Okay, so what is the time efficiency? So whether it is big O of n, big O of n log n, big O of n square, or big O of n cube log n. Yes, exactly, the answer is big O of n square. Okay. Next question. The Euclidean distance is calculated by using the formula. Okay, so Euclidean distance ಹೇಗೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? Okay, by using the Euclidean formula. Whether the Euclidean formula is xi minus xj whole square plus yi minus yj whole square, or xi minus
xi plus xj whole square plus yi plus yj whole square, or it is square root of xi plus xj whole square plus yi plus yj whole square, or xi square root of xi minus xj whole square plus yi minus yj whole square. Yes, what is the Euclidean distance formula? That is xi minus xj, square root of xi minus xj whole square plus yi minus yj whole square. That is answer D. Sixth question. Next question is, the polygon is said to be convex polygon if none of its interior angle is. Okay. So convex polygon anna convex polygon anta yavaga kariteve. Okay. So whether the interior angle should be none of its interior angles is right angle, acute angle, obtuse angle, or reflex angle. Okay. Yes, it is a reflex angle. Okay. So reflex angle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಎರಡು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಪಾಲಿಗನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. Okay. So ಅವಾಗ that becomes not a convex polygon. Okay. So it's a answer D, reflex angle. Next question. Type of convex polygon includes heptagon, hexagon, octagon, or all of the above. Okay, ನಿಮ್ಮ convex polygon ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, so whether it is a heptagon, hexagon, or a octagon, or all of the above. Yes, exactly, all of the above. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು. Okay. Then the process of constructing the convex polygon with the given set of points is known as. So we are given a set of points. So by using those set of points, we construct the convex polygon. So that process is called as closest pair of points problem, convex half problem, extreme points problem, or interior points problem. Yes, exactly. It is a convex half problem, right? That is answer B. So the next question is, the points which are present at the end of the line segment is known as. Okay, so you have a convex polygon. Its line segment endpoints are called as closest points, pair of points, extreme points, or endpoints. Yes, it is a extreme points. Next question. We construct a polygon in such a way that the remaining points in the given set will lie on the same side of the line segment of the polygon. Such a polygon is known as. So we construct the polygon in such a way that the points, okay, lie on the ಯಾವುದೇ line segment ತಗೊಂಡ್ರೆ remaining all other points will lie on the same side of the polygon. Okay, so that is known as convex polygon, concave polygon, or just a polygon, or all of the above. So it's a procedure to construct your convex polygon, right? So that is answer D. Okay, convex polygon. Okay, so I think we had covered all the topics here by the MCQ session, and these are our references. Okay, and this is our team members. Now I would like to tell you, thank you.